everyone was like kila mtu rafiki, family wako against this marriage. Wananiambia Alice wachana huyu mtu. He will take you nowhere. Na mimi there's someone I see in him. Lakini sasa mwenye unajaribu kutransform, yani wewe unamreform but he's breaking you. Hi Tuko family, how are you doing? My name is Kingori Wangeshi. Na hivi leo tuko Mwihoko. You know, some people work extra hard to make their marriages work. Like today's guest, Alice Wangui. Let's get to hear the story of Alice's journey in marriage. For 9 years, we get to hear how they did with her husband. My name is Alice Wangui, and I'm a single mom of 3 children, 2 girls and 1 boy. Na naishi side za Mwihoko, Kiambu County. Asante kutukaribisha hapa kwako. Tuanze tu pahali story ilianzia. Umekuwa kwa ndoa for how long? Kwa ndoa nimekuwa for like 9 years, ile ya on and off, ya kuachana, kusikizana, kuachana, kusikizana. Yeah. Ni nini kimekuwa kikiendelea hadi mnaachana, mnasikizana na inaonekana hata sasa hivi bado mtasikizana? Nimekuwa nikijipata engage. Okay, nilikam kujua engage na mtu wako ready. Cause mtu wako ready into something, settling and starting a family, you commit yourself. Sasa commitment ina include ile responsibility. Ati mkipata watoto, I'll be responsible. Sasa najipatanga nime-conceive, nimezaa, all that journey, I'm all alone and he's nowhere to be seen. It happens that tukisikiza the moment I'm pregnant, ashaanza vituko just to kuleta mambo ndio vurugu ikue. And sasa najipata, unajua kuna situation najipata unaona hata heri you be on your own rather than staying with someone who doesn't provide anything for you. So nimekuwa nikijipata hivyo. I got my first born. Sasa ni ile tulijuana mara ya kwanza. And my second born pia nikipata hatukuwa hatukuwa tumekaa, tulikuwa apart. So we were ni ile tu tunapatana juu he's the father of my first born. Nikajipata nimekofanya nini tena, nimepata mtoto wa pili. Haya, mtoto wa tatu sasa tulikuwa sasa tumesikizana and we settled. And it happens that he comes to my home. Ni ile sasa unajua bachelor wananga ile kujipanga. And you are there, you're with the kids, pengine wameenda shule. So the moment you make up, unamwambia ni yeye mrahisi. So he comes. Sasa ukikuja anapata you have that all duty on yourself, you pay the rent, you do everything, you buy food. Ni ana relax. Sasa alikuwa anakaa kwako? Yes. Na si alikuwa analipa rent? Okay, akikuja alikuwa na struggle na kazi. So, and me, I had set up my own job. So, I was going with him. Tunaenda ananisaidia kazi kadhaa like peeling potatoes and so on kabla apate kazi yake. But nilikuwa bado namtafutia kazi, like namtafutia vile anaweza fanya kazi. But ni anachagua, ni choosy, hataki hii, hataki hivi, hataki hivi. So, we ended up going our own ways again. But sometimes I feel like ni kama kuzoea. Because he knows mimi ni mtu wa biashara, najua kutafutia watoto. So hata akiana anajua the kids will still be well. Sasa uko kwa ndoa, umepata mtoto wa kwanza. Yes. What happened? Nimepata mtoto wa kwanza. Okay, but the first time, the time nilipata mtoto wa kwanza, hatukuwa tumesettle. Nilikuwa rent my own house and he was on his own house. So mimi as kupata mtoto wa kwanza sijui mambo ya uzazi. So I had to go back home. Kwenu sasa? Yes. Nikazaa mtoto wangu wa kwanza. My mom was there for me. Nikajifungua vizuri. Mtoto akafikisha 7 months. 7 months and then uko ushago na nini, I had to come back. By then I was staying in Kiambu town. Kakuja Kiambu, nikaanza hustle tena. Ukiwa na mtoto wa 7 months? Yeah, I left my child at home. Wa 7 months? Yes. Nikamwacha home na mom. Nikakuja, nika hustle kidogo na vile alifikisha 11 months,
Sasa vile nilikuja Kiambu, we started talking again. Wakati huo alikuwa tu ako tu na Kiambu is not even responsible. All the bills were taken care of by my mom. Hata nikiwa home, maternity bills, kila kitu. So I came back to Kiambu, nikapata ule msichana alikuja kuni host Kiambu town. Walikuwa wanakaa plot moja, indeed I didn't know. Na yeye walikuwa wanakaa na brother yake. Now we started talking. Ile job nilipata Kiambu ilikuwa ya club, but nilikuwa counter. Na nilikuwa nafanya from 11 to 9 in the PM. Alafu mtu mwingine anachukulia hapo. Sasa nikitoka tukaonana, we started talking. And sasa hapo ndio tulianza kuongea, but we can settle, we can endea our kid. Sasa hapo ndio aliniambia you should stop that job nini. Nikaendea my son. Tukaendea my son. We settled together. Sasa ni kuanza life ya marriage na malezi. Na sasa nimeacha kazi. Sasa ni kung'ang'ana na maisha. To hustle hapa kule na yeye bado hayuko kazi mzuri. Now tukakaa hivyo kama familia. Tukakaa kidogo, we broke up again. After sasa niliona sasa majukumu tena nimechukulia tena. I've been patient, hashughuliki sana. Now we broke up again. We went our own ways. I took my own house with my son. Na yeye akaenda akasettle na brother yake again. Now kukaa na my son alikuwa tu anakaa na fanya ka shopping, ananitia huko kwao. Kunjia huko kwao, you know, ni mtu mnajuana and you had something together. There I found out that nimeconceive my second born. Sasa bado mko apart, you separate? Yeah, tuko apart. And then hakuna ile yenye mtu atashughulika on this is my wife. She was my wife. We had one kid together and then she has conceived again. Let us settle seriously. Instead of that, I was alone in all that journey. Nilibeba mimba yangu peke yangu, nikazaa peke yangu. Na kushughuliki clinic na nini na nini? Nothing. Nikamalizia, nikafanya nini? Nikajifungua mtoto vizuri. After kujifungua, sasa sikuenda pahali, nilikaa tu kwa plot. Mungu alinionekania na njia mingi tofauti. My mom was supportive also. Nikajipata tu tena nimetoboa. Sasa nimekuwa sasa na hao watoto wawili. Life yangu ilikuwa ikiflow vizuri zaidi kwa sasa unajua watoto washakuwa wakubwa, umetoboa kule kugumu. So nimekuwa nikifanya different kind of jobs. By that time nilikuwa soko ya Kiambu. I was hustling there. Halafu nikatoka huko. Sasa I chose to, sasa mtoto second born sasa unasikia ni mkubwa kidogo. Ako 2 years, 3 years hapo, 3 years. Ndio sasa tukaanza tena kucommunicate. We moved in again together. Kiambu bado kwenye nilikuwa naishi. After moving in Kiambu. Sasa hii nyumba yenyewe ulikuwa unaishi ama? Yes. Kukaa kidogo. Their dad passed. And after dad passed, tukaenda mazishi nyumbani huko Gatundu. After mazishi lisha, yeye akasema hakai mbali na mama yake. We had to move in, tuende huko. Mkaenda kwao sasa? Tukaenda. We rented the house kwa town ya huko Gatundu. After renting, hatukukaa 3 months huko. We broke up again. And why are you breaking up every now and then? We are breaking up because kuna vile unaweza tuna break up because he's someone ni hawa watu wa dancing, unaona dancing and acrobat those things. Sasa hataki unaona hiyo ni kazi, alikuwa na kazi saa zingine ako na nini na petance, anapewa long time, wanaenda hizo road shows za petance, saa zingine ako na Safaricom na maybe hata atalipwa 1000 or 1500 per day. But sasa hiyo ni kitu inakuja seasonal. Ukimpanga like this 10k that you have zenye umepata, you can do this kind of job. Juu sasa uwezi ajiriwa. Ufanya hii kazi, ukifanya hii
time yenye unaitwa kazi, because ni kazi yako unaweza funga na uende hii. No, hataki. So he's like, because I'm bringing like 10k in a period of maybe 2-3 weeks. Kazi kikosa 2 months, I'm supposed to relax. Because nazo zikikuja zinakujanga mingi. Na mimi najaribu kumuonyesha hii njia ingine ya kusaidika zingine. Yeah. Kazi zingine wanasema wasichana wa Kiambu mnatukalia. Mimi hauta ni control. Nini na muzebu, ask yourself how I survive when I'm on my own. So if I survive raising these kids peke yangu, so hata wewe ukiweza fuata nini yangu, you can follow my lead, tunaweza kuwa sawa. And now yeye hataki. Sasa tumeenda huko nyumbani ushago, tumekaa sasa tumevurugana kwa saa zingine unapata time yenye ako nayo mingi, ako na marafiki wake, ako na mostly wanafuatana na brother yake, they are twins. So kila time they are together. Unaona? Sasa wako na brother yake, saa zingine wanapata they are just relaxing, wanatumia hizo mamogokana and all those kind of stuff, wanatumia bangi, ndio mtu akue nini, akue high. Yani sasa ame relax in that kind of form. Na mimi nimezoea kuhustle because the moment nilienda huko, nilianza kuendea panti isili. And hizo vitu nazurusha uzo huko ushago, trying to make this marriage work. Because sasa hata ni sacrifice, nilikuwa na uwanja kubwa huko Kiambu, nimeachana nayo. Sasa nimemfuata, tumeenda ushago kwao na nikaanza kakitu. Sasa unaona he's relaxing, anaona si wife ametoka kutafuta kakitu, si atakuja tu na kitu. So mimi sitafanya nini sana. Sasa atagoja tu ile time ataitiwa kakazi. Kipo hiyo 1500 si mutakula siku 2 then imeisha. Na bado hataki kuachwa hivyo. So tulikaa hivyo. What do you mean hataki kuachwa hivyo? Hataki kuachwa hivyo bila pesa. Sasa atakupea something small and then unapata rent hata mnalipa 3000. He's struggling to pay. Na mimi mwenyewe I'm buying food, I'm trying to simamia watoto shule. Sasa unaona uwezi hiyo mambo. So ukimchangamsha on the other way to go, ana overreact like hafai kuambiwa. So that's the way niliona my life is heading nowhere. I left him. So due to that shame ya kuona vile nilitoka Kiambu, niliacha uwanja, nilifanya nini, nikaona I will not go back to that town. Ilikuwa uwanja wa nini? Ile tu ni kibanda ya soko. But ni sasa ilikuwa soko ndani, ile open air market, mahali tu nilikuwa na space ya kutandika chini. Now nikaona let me go to a different town. I change to an environment, I start a different life. So I moved out of that place. Out of nowhere nikatoka huko nikakuja nikatafuta nyumba Roai. Niliona ni town yenye naweza nibamba ni Roai, ni mbali. I start my life there, hakuna mtu ananijua with my kids. So I went there. Sasa mtoto hayuko shule. By then huyo mkubwa ni alikuwa anasoma, alikuwa grade 1. Sasa nikakuja Roai, I looked for a house, I paid 2000. Nikachukua vitu zangu, nikatafuta mtu akanibebea vitu, tukakuja na yeye hadi Roai. I settled there for two months or so. Yeah. So niliona huku sijui watu, sina namna, nifanye nini, nitafute kazi. Kwa bahati mzuri nikabahatikia job hapa Afrosayari Gardens ya kuosha glass. Sasa watoto wako kule nashindwa, sina pesa ya kuanzishia shule, sina nini. So I talked to my mom, nikamwambia nipeleke watoto nyumbani. So I took the kids home, wakakaa kidogo, nikamwambia mom, let them stay there, nijipange, ni settle. So watoto wakakaa home, nikajipanga polepole, kaa ile design sasa naweza kaa na watoto wangu, nikajipanga kila kitu. But unfortunately sasa last year August my dad passed. Sorry. So after my dad passed, hiyo nini time yote alikuwa mgonjwa, so my mom had a lot of mashughuli sasa. So I had to take my kids. Sasa nilikuwa naishi hapa county opposite of Society, kuna hiyo njia imepanda hivyo. Hapo Infinity, kwa nimetafuta nyumba hapo. Sasa nikaona
juu huku hakuna shule, lazima nitafute mahali kuna shule. That's how I landed here, Tuko Talks. Nikakuja nikatafuta kanyumba kadogo. But that time nilikuwa na save vizuri. Nikakuja nikatafuta shule Mutu ya primary. Na kwa bahati ya Mungu akachukuliwa. Kuenda mazishi, he came. Alikuza mazishi with their mom. First vile alisikia my dad alimepasa, alinipigia akaniambia, by the way, where do you stay? You are there for me when my dad passed. I want to be there for you. Sasa unajua tuko tu na roho tu easy. I don't know how. Sijui your magic trick yenye wako nayo. You just happen to find yourself umemhurumia, umemlet in again. So niko huku. He came. I directed him mali nilikuwa nakaa. Nikamwambia kuja basi, akakuja tukakaa. And he left. Mazishi akakuja. Sasa after mazishi we started talking again. Yani tata tuko sasa ile sasa tuko tunaongeleshana, nitoka ushago uliniachanisha nini, tumeanza tena kuongea tena. Maneno mazuri. And now everyone was like kila mtu, rafiki, family wako against this marriage. Wananiambia Alice wachana na huyu mtu. He will take you nowhere. Na mimi there's someone I see in him mwenye watu wengine hawaoni. Naona huyo mtu hata ni mimi mwenyewe nitamleta. Nitoe huyu mtu mwenye nyinyi mnaona, and he will be an important person. Lakini sasa mwenye unajaribu kutransform, yani wewe unamreform but he's breaking you. Sasa akakuja. We started sasa talking. Anatembea since alikuwa anajua mahali tunakaa. Hivyo ndo tulipata, nikamwambia I have some savings, something I have for myself. Nafikiria but that time nilikuwa nakaa kabedi sita na watoto hapa chini. We can move into a bigger house before ukapate kazi. Na nikaona mimi na pesa naweza jiwekea kazi kachipo. Nikanunua machine hadi hizi za stima. Nilikuwa napika hizo na machine za stima. I rented a house. Ilikuwa hoteli kubwa, nilikuwa napika kaya fast food, nilikuwa napika chipo, chips, chicken na sausages, hizo vitu. Na hapa chini ya Delta. Nilikuwa nalipa rent 5,000. Nikahaso waru ikakuja juu, ni time waru tena imekuwa expensive sana. Ikaanza kunitisha, so nikaanza kupika food. Sasa tunaenda na yeye. But nikipata different kind of jobs, namwambia you should go for this. Kupata kwingine kwa spare parts, nikamwambia na huko industrial area kwa my friend, nikamwambia they are giving out good money, you should go. Na kuna hizi pesa unapatanga marupurupu, maybe chuma umeuza na 200 extra, so unapata fare hautoi kwa salary, ama tu pesa tuakutuachia huku. So ukipata salary you just pay the rent and something ya food na nini. Huko kwingine nitaku assist. Hataki, he want to go for a makanga. Nataka umchukulie hizo good conduct akue makanga. Na ni wewe unamchukulia? Yes. So me I failed to do that because sasa niliona nitashughulika peke yangu. Alafu unaona akona hiyo addiction ya bang. So there's my friend nilikuwa najua daktari ako huku Madhari Hospital. Nikaongea na yeye akaniambia atatuzia dawa for 5,000 the withdraw, iache kumsumbua. I was ready to buy that for him. Ndio akue mtu, aache hata kutumia hizo vitu, akue sawa. Now sasa amekuja, tumekaa. In that process ndio niliconceive sasa tena the third time. Na mnaishi kwa nyumba yako? Tunaishi kwa sasa huku. Tunaishi kwa nyumba yangu. I've conceived again, and he didn't take it so well. But kuna ile ya kujifanya, it's well, tutalea mtoto. But sasa kutoka hapo, life was good before I conceived. Because sasa mna flow vizuri, anaona kitu inamekosekana, mimi sina kajob Kenya nilipewa, nimesimamia hapa wengine wife anasimamia na analipa rent. Mimi bado natafuta job. Sasa hapo ndio tulianza sasa kuvurugana. Unaona, some small issue he makes it big deal nini, anaanza kuongea like this is your house, I have nothing here, so I'm just a burden to you guys. Okay, ugo. Sasa
Sasa nikamuuliza, we accepted you the way you are. I've been nimekuwa nikiambiwa mambo mingi na watu wa familia, watu wa marafiki, I leave you alone, but I've never left you. All of a sudden I come back for you again and again, and this is how you repay me. Niambia, so now mimi I was not ready, and I know this was your plan. You plan to get pregnant again, ndio ukue na watoto wangu 3, ukue single mother, ufurahie, ukue na freedom. Kamuuliza, hakuna mtu anaweza furahia watoto wake wakikuwa bila baba, ama kufurahia ati jute zako ni wewe unafanya, ama watoto wanajirudia. Like my son, saa zingine unasikianga wakicheza hivi, unasikia mtoto ananiambia babangu nimebaia baiskeli. So the way anakuja kukuapproach, kuza mama, unaweza tubaia baiskeli juu baba hizi tubaia hata hayuko huku juu, they know him. So unasikia mtoto ni kama anajirudisha, yeye hana. So singetaka watoto wangu wakue hivyo. Hata mimi ningefurahia wako na the father figure, they are that wakihitaji kitu wanajua they opt from the mom or the dad. Naona watoto hufurahia. But yeye ana make every kind of excuses akuonyeshe this is what you want. So mi pia sikuwa ready, so ilini affect sana. Alikwambia nini? Okay, sasa Kenya aliniambia okay, first I'll try to convince that he's okay with it. But tena akaniambia there is a way you can work, siku hizi mambo ni rahisi. You can work these things out. Unaweza maybe termination. Nikamwambia I can't do that because it's my body I'm risking. Wewe hakuna mahali unaafektiwa. Mimi ni mwili yangu na risk. Kaniambia na mimi sasa saa hii serikali ya Ruto haitaki mtu anazaa ovyo. Kamwambia I didn't plan for this. Kaniambia who knows. Sasa aliniambia nimeplan do watoto wangu gap. They have gap na 4 years each. And I never planned for nini. Nikamwambia since hata wamegap hivyo, me I know is God plans. Juu mimi sijai plan ati after 4 years I get. Na 4 years, exactly 4 years. So nikamwambia hii ni plan ya Mungu na hivyo ndio wameona vizuri na siwezi mtoa makosa. Na sasa nikuulize, alikuambia ati economy ya economy ya Ruto, hii economy ya hii Kenya, serikali ya Ruto haitaki mtu anazaa ovyo. Lakini kwani ulizaa peke yako? Si mlikuwa naye? Well, unajua sasa the moment unajipata hivyo wanaume they throw ball on your side. Inakuwa blame game, ndio sasa ukue wewe ndio utachukua hiyo mzigo peke yako. That's how things are happening nowadays. Sisi ndio tunaangukiwa na nini na hiyo mti. Tunajipata tunalea watoto peke yetu. Yes. So that's how I found myself nikiwa single tena. Hiyo journey haijakuwa rahisi hata kidogo, The first 3 months I was very sick, very sick. I was struggling even to cook for my kids. Walikuwa nakula mkate asubuhi mchana, asubuhi usiku because I cannot even cook. Na nimekuwa na safari ngumu sana. But God amekuwa faithful juu ameendelea kunipea nguvu. Na my mom has been so supportive mahali ataweza. Now ilifika situation sasa nimepita first trimester, nimeanza kujiitikia kimdogo. Second trimester nayo nimeanza sasa maugonjeka, naanza bleeding nini, naenda kule napewa bed rest, lakini huwezi rest. Wewe ndio majukumu. Halafu nilikuwa naangalia safari yangu, naona nimetoka mbali sana. Tena kuenda kukaa nyumbani niekelee maadhi mzigo nayo ni ngumu. Na ninasema nitajikaza. So nilijipata nimeuza vitu zangu mingi sana. Machines za chipu nini, na unajua utauza hasara ndio upate pesa. Nikaigiza huyu mwingine shule, the same school. So wamesoma. Nimengangana, nimepambana mali nitaweza kuwapea kila kitu yenye wanahitaji. Nilifika mahali sasa nikaanza kuuza hohos. Hizi hohos za red and capsicums, red and yellow. Na nini haujafanya katika hii Kenya? Hakuna. Sidani hakuna. Ni labda sasa zile kazi illegal. But as strong as it's legal business,
ina make profit, pure theft. Juu hiyo ni pure theft. Yani unanunua hoho pale 10 unakuja unauzia mtu 20 unakula 10, that is pure theft. I've been doing that. Na biashara inanitikianga. Sasa nikaanza kuuza hizo hoho za red and yellow, nakuja natafuta watu kadhaa wananunua hapa kwa soko ya Mwihoko na wauzia, the rest nazitandika chini na uzauza. Na sasa niko na mimba. Nimengangana nayo napewa bed rest, bado nagonjeka tena na nosebleed ile kali sana. Narudi hosi wananiambia pumzika, nakuja napumzika siku moja, hii siku nyingine tena niko nje. Nikangangana, nimesave hadi sasa nikajifungua sasa my third born, which was July 21st. So that is now almost 2 months ago. Yes. Sasa before that nilifika mahali sasa nikapewa bed rest sasa ya ukweli 2 months before nipate mtoto. Sasa nikaona hapa tunakaambiana na my mom lazima sasa utapumzika. Sasa hapo ndio nilianza kulemewa hadi na rent. Najipata zimeanza kuhip. Unapata hii month na May, from April, May, June, July. Sasa unapata hii mwezi umelemewa, huu mwingine. Sasa ukipata kitu kidogo unarusha. Zinakuja tena zinapungua. Kafika mahali agents wakaanza kunithreaten, they'll come and fetch everything I have. Nikamwambia God knows sijawahi kuwa na pesa kwa mfuko na kaosa kuwapatia. Ni vile na hii situation yenye niko I didn't ask for it. Nilijipata hivi, so you be patient with me. Nipate pesa and I'll pay you back. Sasa si nimekuja na mtoto August. July. Sasa ndio hiyo August, sasa ndio kako 7 months. 7 weeks. 7 weeks, sorry. Sasa data huwezi enda pahali. But tena wakazifika mahali wakaanza kunithreaten tena, nikaona sasa ndio nilikuwa nasema natafuta kazi with that hata mtoto akiwa hivyo. Sasa kuna swali linakuja kwa akili yangu. Huyu bwanako, was he younger than you? No. Kwa sababu inaonekana it's like, you know, unambeba kama mtoto. No, he was not young. I think he's 31 and I'm 29. Yes. So hakuna sasa ni ile tu wanataka kujifanya wanaitwa aje vile lazy bones. Alafu mtu tu abembelezwe, like okay mimi nilibembeleza juu niko na hiyo roho na niko na patience. You like, have a golden heart. I knew nikimngojea na nikimfanyia. Sasa hapa unaona hata niko na savings zangu, when I'm open to him, just come, I have something, we can work this out kabla wewe upate. I'll simamia rent before you settle, you just come. And he comes comfortably, anakuja feed, house. Yes, na anakuja in a way that anakaa shagara bagara. You start buying clothes for him, ndio shine, ndio at least mkitembea pamoja you won't be embarrassed. Wow, what a lady are you. But sasa nilifika mahali even my mom told me, I understand you, uko na roho hiyo roho uko nayo naijua juu hata mimi niko na kama hiyo, lakini saa zingine itabidi ukae ngumu. You the moment you find yourself umemaccept tena, now he's with you, amekuachia mimba ingine, how will your life be? Uta waste time inakaa aje? Now I realized kila kitu yenye nilikuwa naambiwa na my friends and family, it was right. Sasa I gave up. He went, akanipigia, akaniambia, have you relaxed? I come back. Akamwambia, don't come back. I will do this on my own. God is with me. You have decided to move out again. Sija kuambia uende. Umeenda na hizo mambo zote umeniambia. Wewe umeona ni vizuri, you just walk away. So he left. And the last time we talked was November last year. That's the last time tuliongea na yeye. The mom is not that ati nini kwa kushindania na mambo, so nilitosheka. So I have to accept myself, I have to be strong, kwa sababu hawa watoto ni mimi wanaangalia juu. But I thank God that I have a very supportive mom. My mom is very supportive mahali anaweza juu.
Hata yeye akona watoto wengine wadogo wako nyuma yangu. I'm the first born. You know, what caught our eyes wakati ulituambia kwa ile message that you're willing to even start working right now ukiwa na mtoto wa 7 weeks. I was, hata nimekuwa nikitafuta kazi sana with friends. Natokea huku namwambia ukisikia mahali ka M-Pesa, ka shop mahali, tena na katoto kangu bado kaendelee kunyonya. I'm okay with that. Ni connectini. Naongea tu na marafiki. Saa zingine that friend of mine, huyo mwenye ametoka hivyo na ball. Saa zingine naenda namfanyia cleaning. Get something small. At least ya kusustain mtoto, watoto. Saa zingine wanaenda shule. Wana katazwa kusoma kama last time hawakufanya exam. Ya kufunga last time yenye walifunga juu balance. Balance. So they hawakufanya exam, hata hawakwenda siku ya kufunga juu. Niliwauliza what are you going for? Results? What results? Now sasa wamekuwa wakienda, but they are coming at 1 PM. Hawafikishi 4 kama wale wengine. Kwa sababu ya school fees. Yeah, all that balance yenye iko huko shule. Na it's a public school. So ni ile pesa yenye wanaitisha ya teacher support because walimu wengine hawajaajiriwa na serikali. So you find you paying 350 per month. 350 per month. I think sijalipa kutoka January. Hadi saa hii tuko. Na sasa huyu ni mtoto mmoja ama ni wote wawili? Wote wawili. Sasa kuni kutoka January, those are, I think kutoka December. So juu nilikuwa nafanya hesabu naona ni 10 months. So each ni 3500. Each child 3500. Juu ni 10 months. That 5 by 10. 350. Wanalipanga 350 per month. So that's 7000 wakiwa wote. Na biashara yako ya chips, would you like to go back there? Well, saa hizi bado waru ziko na shida na tena machines zangu I don't have them anymore. But you know people can stand with you and have the machines back. Well, not a bad idea. Si mbaya nipate vitu zangu tena nipike na eza furahia juu ni mzuri. Na pia hata biashara yoyote tu naweza fanya nikipata. Mimi najua mimi najua hata sijai underestimate kamia kangu hata nikipata kamia pahali. Juu hata nilikuwa naendea avocado hata nikikula 50 bob. That is mine. Na sijaiba ya mtu. And sikuwa na hiyo 50 bob. Kwa ile 100 nimeendea avocado ya 100 nikapata 50. Sasa niko na 150. Hiyo kamia nitaendea ingine ya kesho nipate 50 ingine kesho. So that's how sasa biashara hata hii nilikuwa naendea unaona nimeendea 10 kgs. Nimekuja nimezicount 1. Najua 10 kgs nimenunua na 130 per kg. That's 1300. Naletea nikikuja ni mtu nimuzie na kilo nimuzie 200. Nimuzie 200 niko na 70 per kg. Kwa 10 kg niko na 700. Imagine. But naona tena hiyo pesa na ni pesa inakuja kidogo. Hapa itabidi niongeze 5 kg ya kukuja count. So nakuja napimia mtu hii 7 kg, hii 10 kg naweka 700 kwa mfuko. Hii 5 kg na unajua hiyo ina cost 30 each ama 40. Nakuja na kwa kibanda utapata na 70. Hadi Githurai unapata 70 80. Mimi niko 30 40. So I'm cheaper. Mtu atakuja achukue na 30 40 nini. Naye kwa hiyo kilo 5 unapata 700 yenye ulipata kwa ya kilo. Juu ya kucount iko na pesa mingi kuliko kuuza na kilo. So napata ka pesa kangu. Huyo si mtu, hii ni akili tupu. Hii kamera yako. Hizo message umekuwa ukitumia groups. Ongelesha watu wetu watuko. Okay, nimekuwa nikituma groups. Kwa groups mingi sana, but you are the only people that responded. Mkaniambia you look into it and you will get back to me. And I'm grateful. Na I'm still hoping God will do something for me. God will bless you. God atakuinua. You have a golden heart. Thank you. And we wish you all the very best. Thank you. I think your children are very lucky to have you as their mom. Yeah, and kwa hiyo safari vile imekuwa ngumu, they have been so supportive, especially my firstborn. Ni mtu anaelewa mambo na ni mtu anajua maisha
na sahi he's 8 years but he knows life has ups and downs. Already he knows. Juu at a time unapata mna struggle, you have something small and you are telling them you'll need to spare this for jioni, ama you spare this for asubuhi, ama you'll spare this for lunch. Just eat a small portion. Mama usijali, si at least tuko na aka kadogo, si at least tutabakisha kakitu na wale hawana. So he knows things go, mambo inaendanga hivyo. And he knows that things will get better. It is well. He knows it is well. No matter the situation, anajua kila kitu itakuwa sawa. Hata ukikuja bila pesa unaambia kai sasa mtakula nini? Nakwambia mama usijali, si bado akuja kwa usiku. Wewe ujui pengine utapata tu pesa, pengine utapata tu mtu. So unasikia watoto, they are not like ni wale watoto wa kukupea hard time. Mtoto anakaa hapa amenuna, amefura, amefanya nini, and you won't hear it from anyone at him. Mtoto alisema they have not eaten their breakfast. Utapata tu wametosheka. But we thank God. Yeah. And we hope that it will get better. Yes. You'll get back on your feet. Yeah. Na uweze kulea watoto. But sasa akirudi, what will you tell your husband? Well, I was crystal clear about that with him. The time he left. Nikamwambia, the day you mature, that day that Mungu atakusaidia na maturity, usikie umemature, you just uende njia yenye inafaa, because you've even made my mom go through a lot. Because the moment anaona umepewa mimba na mtu and he has left you all alone, now mzazi atasikia uchungu. Juu anajua how will my daughter struggle. Hii ina vile kuko kubaya huku nje. Na tena unaona umemwekelea mzigo juu. The moment you have lacked something, the first mtu utakimbilia ni my mom. So the last time we talked, I sent him my mom's picture nikamwambia, I hope you'll never forget the face of this woman, because amekuwa patient na wewe. Nakosanga kumsikia na kuendea. First time, second time, third time, na kuendea. Even without kukosa kumpea heshima ati ya vile yeye anatesekanga na mimi. I come back for you again and again. Na anakuitikia. Na like his son-in-law. And all you do is do this to me. So the next time, ile time Mungu atakupea maturity and you feel that mimi sina life ingine. Life yenye niko nayo ni mimi na niko na bibi pahali and 3 kids. So I have to go for them. We continue with life. Ile time utasikia hivyo, first mukuje kwetu na ukuje na wazee. That's the only way I will get back to you. Ukuje kwetu, ukuje na wazee, na you get your own house like other men. At least hata tukitoka wazee wakikuja, now we are settling, we'll go to your house. Like other men, umejiinua, umepata kwako, not coming to my house. That's the only way. Na tena sio lazima. Juu mtu anaweza kufanyia hivyo vyote na akuje juu amekujengea, ako na nyumba yake na amekuja na wazee, anaweza chukua wazee hata hawana shughuli, just because you said it. Akuje na tena akuje akupe life ngumu ya kuwa tena irresponsible and all that. So me, I'm not counting on that soon anyways. Hata akuje sahi, I'm not ready for him. I just want to sahi nataka I commit myself with giving my kids the best, because situations hazijakuwa rahisi and I owe to them a good life. So I have no room for him or even any other man. Okay. For now. Okay. Unaweza tupea namba yako ya simu? Yeah. Ndio wale wanapata opportunities waweze kukufikia. Yeah. Okay, namba yangu ya simu ni 0796 516 346 ama irudie kwanza tuipate vizuri. 0796 516 346. Ama kuna ile sasa niko na WhatsApp ni 0717 903 163. Yeah. Hiyo ni gani iko registered na jina yako? Zote ni jina ni kamili. Alice Wangui wa Kenodia. Okay. Yes. Asante sana Alice. We wish you the best. Thank you. You're a beautiful woman. Thank you have a beautiful heart, and your children will be blessed. Amen. Yes. Yes.
Tuko family, hiyo ndio story yake Alice. Ameng'ang'ana sana so that her marriage can work. Trying to clean up her man. Unfortunately, the mission failed. Yes. Now she is here with her 3 children and some painful words of conceiving carelessly. That's not very nice from the person with whom that you planned to have a life together with and be the father of your children. So let's see how we can support Alice so that she can get back to her feet. Jina langu ni Kingori Wangeshi. Hii imekuwa ni my story hapa Tuko. Thank you.